Ciao Gianluigi, la mia famiglia e io abbiamo fatto una gita turistica da Fornelli a Parma, una città in Emilia-Romagna. Il primo sito che noi abbiamo visitato era la cattedrale di Parma. È una chiesa cattolica romana. È decorato da un pittore rinascimentale, si chiama Antonio da Correggio. La cattedrale è un pezzo d'arte notevole e la storia e opera d'arte è bellissima. In più c'è il marmo colorato e la pietra con i dipinti bellissimi. Dopo la cattedrale, noi abbiamo visitato il Palazzo della Pilota. È un complesso di edifici nel centro di Parma. Ha un teatro bellissimo anche e ci sono dipinti di Leonardo da Vinci. Ho amato gli edifici e c'era molto da vedere nei musei. In più noi abbiamo visitato il Teatro Regio. È un teatro dell'opera grande e vecchio e c'erano i decorazioni bellissimi. Dopo abbiamo girato un teatro, noi abbiamo ascoltato la musica classica e moderna. Noi abbiamo mangiato il cibo e bibite anche. È delizioso. Infine, noi abbiamo visitato la statua Parco Ducale. Era un sito bellissimo nel centro della città con le statue e gli edifici magnifici. Il tempo era bello e abbiamo camminato nel parco. Ci sono gli alberi bellissimi. Era molto rilassante e tranquillo. C'era un posto dove abbiamo mangiato un gelato delizioso anche. Gianluigi, vorresti Parma? È bellissimo e ti piacerebbe.